program joli mukulaba muntu w'abantu mukwano nyongera okukwebaza okubanga kwoli omukyalo no gwenkuleetedde nsaba otuule naddala gwe omwana ow'obuwala obeerako ky'omuyigako mu nsi muno osobola okuba wazaalibwa n'abalenzi bangi naye ng'olowooza nti buli decision erina okukolebwa erina favoringa abalenzi okimanyi nti naawe omwana ow'obuwala osobola okuvaayo n'olwanirira famire ate n'ebintu byammwe ne bibeerawo osobola okubeerawo n'okuuma nkiyita ekitiibwa ekya famire yo bw'aba tatawo alina omukululo gwe yazimba n'otagumenya bumenyi wabula n'ogwongera mu maaso era nga bagamba waliwo wali ew'omugenzi gundi nga bagamba omwana waawo waali kati ate eyali hotel wet ate agifudde bwoti. Ndeese Angella Katatumba wetuwumuliddemu mbadde nkubuuza nti ekitegeeza mu embeera ey'ennaku temwagirabako. Tetwagirabako for sure, but twebaza Katonda for that favor, but also that's why tata ne mama wange wafe they insisted that ntandike NGO, the Angella Katatumba Development Foundation. Ne bagamba it's so important wobadde blessed oyina okublessinga others, oyina okuyamba abalala. Don't take it for granted. No genda holiday every day you know what I'm saying. You have to make it a responsibility kubanga life is funny, anything can happen at any time, you know, so you have to thank God and pray for more but also bless others. Kati awaka wano we mwajja mutandise okubeera mu kibuga mukomyewo olunaku lwammwe ng'abaana mwakeeranga kukola mirimu ki mwalumalangako mutya nga muli bato? For sure. For sure. We've just had a very easy life, thank God. Just Papa and Mama wafeba batukolera. You know, sometimes they call it sometimes bajita the blessing and the curse of the rich man. The blessing is parents bakola nnyo so that abaana baabwe babeera bulungi. Babeera bulungi and they don't lack. But now the curse is kati now they don't lack. Kati now tebagala ekintu kyonna, now they are not motivated. Okitegeera, that's the problem. So abaana babagagga, that's the problem. So this is where the problem is. Tebajula naye ate okoze byonna kati now kikyabakolerera ekirala. What do we need? You've got us everything. So that's also the problem also. That's why you find a lot of rich families, you find a lot of the kids are not bothered, they are not motivated. So my dad always used to tell us, much as I'm working for you, you have to work, you have to maintain. These things are not for free. You have to work. So even if tukuwadde ebintu byabwerere, you have to work to maintain them. Kubanga waliwo abalala ababawa ebintu byabwerere and they lose them. Okitegeera. So a work ethic is work ethic. Whether you started with nothing or whether you started with something, we know kubeera abakozi. That's what our dad taught us. And that's why all his things are still there and doing better. Ebintu nga okufumba, okwoza ebintu, okusimula. Not no. Okay, for sure. When I wasa, when I fumbira in the UK, when I got married to an African American, that's when I started to learn. Actually, yanjigiriza kukola rice, kufumba rice. Yanjigiriza kufumba mchere. Ebyo simple things. But for us, our parents always hired chefs, maids, cleaners. So nakati ne bwoli eno tobigezaako nti kosimuleko. No, my dad taught me just work hard and hire people. Kola nnyo ebisobadde bikusanga. Ate ffenna kye twagala in life abantu even the people with nothing bagala kukola nnyo, then nabo bakole ki? Bafuna ababakolerera. Yes. Angella. That is job employment. Angella. Awo n'abantu we bava ne babigamba, abantu bava ne baboogerako, oba ne bakwogerako. Ne bagamba olaba Angella oyo. Akozesa ssente ze, akozesa ekitiibwa kya taata we, erinnya lya taata we, n'abeera kwegamba ngamba afuga abantu. What's kufuga? Okubeera nga oduumira olagira bulagizi kati gwenkolera kino. You feel as if ensi yonna kati yiyo because you have everything. No, and then why would I, first of all, why would I be so humble? Kitegeera. Number two, why would I even have an NGO?
And why would I be bothered to bless others with my blessings? If I knew I had everything, then I wouldn't be bothered. I wouldn't even wake up to work. Because a lot of people used to say, but oli mwana w'omugagga lwaki okola? Kubanga nze, they taught me to not take things for granted. My mom always said, don't take things for granted. Kitegera oyina okukola, and you have to respect people. So the people I've been with, for example, abakozi baffe, the most I've been with them for like 40 years, 30 years. People who even raised me, my parents, who were under my parents are now with me. So abantu are with us for long because my parents taught us to appreciate people, to love people, and to work with people. It's a sagala omuntu to put people down. Si kirungi. Someone who doesn't consider other people, someone who doesn't give. Si kirungi. So of course all those abantu balina okwogera kubanga tebamanyi. Kati nno wano traditionally tukkiriza nti waliwo ebintu ebimu omukazi by'alina okukola. Now that doesn't mean my character. So kubanga nze sifumba tekigamba nti no, it doesn't mean ndi muntu mubi. Okitegeera? Kubanga sifumba nze tata wange taught me to be a hustler. Go out there, look for money. So ndingo musajja. Find out we are out there tunoonya ssente, then oyagala noonya ssente, then nze wano nkufumbire. Does it make sense? Oli tired nange ndi tired. Find out tulibako. Kitegeera? So it is just a different way of how I was raised. Tekimanyisa, tekimanyisa? Tekikufuula muntu mubi o muntu ateka abantu wansi. Just different styles. So nze bambi togenda kunsanga mu kiyungu no. Kitegeera? Togenda kunsanga mu biki ebyo abawala bakola. Mbosiimula, no. Mboyoza ngoye, nedda nnyabo. Mbosala musajja njala. Sorry, no. Maybe that, maybe. Maybe in the bedroom, maybe that one. But it's just different styles. But for me, I was raised to hustle, to work, to go to court cases. You're the one who said I'm fighting for properties. Always until I can fight for properties in the Chiyungu. So understanding that no alinga akole byabasajja. Kati kambuuze. Kitegeera. Oddakaawo nga wekka n'owulira nti ndi mukyala. Oba ogamba ffena tuli kimu omwami n'omukyala tewaliiwo binfuula mukyala. And by the way nze ndi mukyala 100%. Bwe ndi n'omusajja kubanga even now waliwo nina musajja ate ndi so respectful, but ndi so respectful, so understanding and so loving. But saagala omusajja bw'ajja n'atandika n'alaba ebintu byonna byenina, all the things I have to do, n'atandika kugamba genda mu kyungu onfumbire. Awo bigwa. Zukukompa ekyenkya emmere. Sebo no, okitegeera ndeese ssente mu nnyumba nga ggwe, twahayarinze ABCD bakozi bagambe pick up the phone and make your order. Okitegeera. So it's just an understanding man who has to understand. Omanyi life is not one size fits all. Abantu bagala nnyo okulooza nti no abawala bonna balina okubeera booti bonna mu nsi. No, people are different. People were raised differently. So kubanga I'm raised differently, it doesn't mean I'm a spoiled girl. It just means that one is different. So ne musajja bw'ajja alina okujjanga abitegeera nti no, that one is different. Kati Angela, baganda abo abalenzi bannyoko bwe bazaala abaana ne babakuweereza nga ssenga waabwe obatendeke obabuulira otya abaana abawala? Mbabulira era like my twin brother, he has a daughter called Ashanti. Oh my God, I love her so much. Njamuyigiriza kubeera independent. Omanyi it's important for women to be independent. Omanyi na ekizibu now especially not just Uganda, in the world. Abawala tukyali not all but abangi bakyali mu olden day. Omanyi before they were not even educating girls. Now they are beginning to educate girls. You find girls are doctors, lawyers, independent. Now oyagala ngogenda kuzaala oyagala a lady doctor because you trust her. Okugyayo olubuto okuzaalisa. Yes. But then oyagala a doctor omuwala but toyagala okola ki? Omwana omuwala omuweerera. Yeah. So that's the problem. I think Uganda, especially Africa, we are still behind abawala. They are raised genda bakuwase. Meaning go and be dependent on a man. Meaning nayo musajja. Omanyi abasajja nabo baagala abaina.
okimanyi kubanga nabo they get tired. I cannot give and give and give every day, Monday, January, mpa mata, mpa this, later this, nange mpa every morning, noon and night. But the problem is nabo basajja abakazi babateka mu koona eyo okugenda nkwagala nnyo sagala bakubbe bereka tulaawo okitegeera. So omukazi naye ali awo because she was trained to be there. Kati now ali so dependent, then basajja they get tired na agenda na noonya abalala. This is the problem. But if women could make themselves independent, they become of value. Then the man starts valuing you. So when you're at home, now oleta sente, naye musajja aleta sente. Muyambagane. That's a better relationship. That's why the divorce rate these days is very, very high. Because the balance is off. So zinjagala abawala bayige okubeera independent, by being respectful, because a woman will never be a man. Abasajja bawe ekitiibwa kyabwe, but nawe toyina kubeera so useless. Kati nno omanyi obuzibu bwe buli ku bakyala abali independent bagamba temufugwa teryakufuga. Omusajja ayogera atya nga naleesa akakadde ku mmeeza yazze na mitwalo 2 afuga atya temufugwa. Wetugenda okutandikira oluvannyuma lw'okumulaba program gy'oli mukulaba Omuntu w'abantu mukwano nkwebaza gwe nkyatambula naye tovaawo.